years to discuss bread that is fermented is an alcoholic substance. It triggers hypertension in people. That is churches, so I will not disclose which one. But in a class which we are doing medical missionary training every week, Sundays, something realized tulifanya pressure, tulipima watu na tukawaambia after tumewapima kila mtu anafanya mazoezi tena tunampima 5 minutes exercise, which I hope one day we can do the same. You realize that everybody apart from 2 gentlemen who are very fit, everybody pressure ilipanda from 120, 140, 169. That means these people are a step towards hypertension. They don't have pressure, but when they get any stress kidogo, pressure inapanda. Unfortunately, one person, pressure ilipanda mpaka 207 from 139. On just exercising, tulifanya mazoezi kwa class 2 ndani hivi, mahali tunafanya mafunzo. So that tells you that an healthy diet, in an activity, alcohol in bread that we take daily is contributing to our body getting the risk for hypertension. And when you get a stress factor, maybe umepoteza mke wako, umefanya mambo fulani. My father was never hypertensive, for your information, until my mother died. Now, hiyo stress, kuongezea na ile mwili yake ilikuwa ile hivi. My dad was very big. Tulikuwa tunamuita Mkapa, Benjamin Mkapa, because Mkapa was a very tough president of Tanzania. For those who are old enough, you remember. So my dad is Benjamin Onsongo, so we called him Benjamin Mkapa because alikuwa anaingia school compound hivi kila mtu anaogopa. Partly because he was strict, which is good, but also because of the body size. So those things were complicating that when stress came after my mother died in 2006, things went down the drain. Pressure. Alcohol, daily, mkate. Maliza mtai kawa hajachoka na sisi elder. Before we come, wasipoturudisha hapa by there, I will read page 2 of this mpaka tumalize na tuombe. Because mtai kawa has sorted us from the ministry on what you need to do to prevent pressure. Next. I don't know whether I read hypertension. Hypertension. We have diabetes and hyperlipidemia. Hyperlipidemia nanda tunaambia inamaanisha nini? Hyperlipidemia means, what is lipids? Lipids ni fats. So ukisema hyperfats means high fats. Kwa Kiswahili mafuta mingi. Mafuta mingi. Leviticus 3:17, which says don't take. Mutai Kawe is saying one of the top 10 causes of pressure is high fat in your body. And it's written there, it's there in the whole world. All doctors know that. And unfortunately, you will come to my clinic and I will give you pressure medications day 1 because your pressure is 149 elder. Why am I giving you the drugs? It's because if I tell you that number 7 risk to cause pressure is high fat, utapunguza mafuta. Utapata patient next week. Madaktari mko hapa, mnajua vile vitu tunafanya. I'm saying sisemi ni nyinyi, lakini mnajua wenzenu wanafanya nini. 90% of the people who are dying of pressure is because the first doctor they met. Dr. Nsonga, I want to see the best physician in Nairobi. Nitakuandikia hiyo referral. Utaenda hapo. You see them. Pressure yako iko ngapi elder? 169. As a physician, I want you to come after 3 months. That's what I'm trained in 6 years. I want you to come after 6 months so that you don't die. Because if you don't come after 6 months, the drugs I give you might not work in the 6th month. In the 3rd month, na pressure itakuwa 270, which is an emergency, and you will die in the house. So for you to come back, I might not even start to tell you one of the risks that Mutai Kawa has written is high fat, which is in the Bible in Leviticus 3:17, that fat is coming from animal products. Mafuta na damu. Acts chapter 15, mafuta, damu. The doctor of today doesn't have time to tell you your fat is high. What we do, we check your kidney function, your liver function, your ECG, your CT scan, your ultrasound. We do all that. Very few doctors will even send you a lipid profile, what we call cholesterol level. If your cholesterol is above 5 elder,
which 90% of us could be having. And you come with pressure, and I give you nifedipine, Losatas, HTZZ, wenye mko hapa si mnajua hizo madawa. And I have not sorted the cholesterol of more than 5. The 7 risk factors that you have read, moja ni high fat. And still the fat is accumulating because na kuongezea dawa ya pressure, unakula kuku jioni. At white meat. White meat kila siku, hata kama ni white meat, basi ukule once in a year. White meat daily, in the name of white, in the fridge, has also fat. And after 2 months, you come to me, daktari, your dawa ilinisaidia, pressure yangu ilikuwa 120, lakini leo nimesikia mguu imeganda kidogo. Mguu kuganda na kuongeza dawa inaitwa neurobiomes, inaenda ina paralyze your nerves. Mafuta iliendelea kupanda juu nakula chips, imeenda hadi kwa mguu, imefunga mshipa wa mguu, mshipa umefura, umefinya nerve. So the numbness uko nao kwa mguu na mikono ni because of this chicken you are taking every week. But the doctor of today has no confidence to face you. Either because we don't have time to talk to you, pia wako na stress yao, ama partly because the same doctor ako na fridge kwa nyumba, ameweka 5 kg of meat. So the doctor has already given up, kama ni kukufa wote na pressure tukufe. So what do we do? The only solution is what we read, that Mutahi Kawe is saying, I fat. Tuendelea Elda, before umalize Mutahi Kawe, medical missionary imerudi hapa juu, tutakuwa tunacheza Mutahi Kawe kidogo, tunarudi hapa. We are in the prevention, yes. Infections, e.g. rheumatic fever. Hata sina shida nayo, kama uko na pressure, tukipima uko na infection, tunakutibu na antibiotics, gentamicin, tunamaliza na wewe unapona, unafurahia. Lakini hiyo achana nayo. Next, hii upande nyingine, kuja upande huu. Mwingine nasema non-modifiable. Non-modifiable, we call them non-modifiable because you can't modify them. Sex. Age. Sex means, ladies, when you are pregnant, you are at risk of pressure because the placenta, in case of any other risk that causes resistance, pressure inapanda juu because of the placenta resistance. So, age, when you are older, your body, kuna kitu hamjui by the way, when you are older, you should even exercise more. As long as the exercises will not kill you if you have other risks which we assess. Why? When you are older, elder, your metabolism reduces. Are you getting me? When we advance in age, kama sasa niko 3rd floor, nimezeeka, my metabolic level, the way in which nikikula chapati 5 na zikatakata, reduces. Than a 6-year-old boy, a 10-year-old boy, akikula chapati 7 anazikata haraka kuliko mimi. For your information, the boy, even if they don't exercise, chances are they will not develop pressure and stroke hata akule mafuta hiyo, because hiyo mafuta anaitoa haraka sana. But when we are going to 3rd floor, 4th floor, 6th floor, hivyo, the metabolism continues to reduce. That is why we should even be more careful in this age we are in. Race. Achana nayo. Family history. Family history, because if you are a mother, you are a father. Like my grandmother was bringing alcohol in the village. Obviously, Mungu halali. The probability of the family members developing pressure is very. Si alikuwa anakunywa pombe akipata watoto wake. So sisi wote tulizaliwa kutoka kwa damu ya pombe. Na alikuwa akibeba mimba anakula ng'ombe, mbuzi, zile ng'ombe zimechinjwa kwa village anakula. Kwa hivyo, there is a probability by chance that one of the gene that you inherit from your parent who was not careful enough might be a gene that is economic risk for lifestyle diseases, especially pressure, diabetes, among others. You can't change that. We call them non-modifiable because you can't change your gender, you can't change your race, you can't decide to be younger. Kama umefika 4th floor, kubali, punguza uchafu inaingia kwa mwili because your metabolism is low. You can't change your family because ukizaliwa you are not asked. Ndio kuna watu hii Umoja kanisa, if you are given a choice to change your family, mahali ulizaliwa utachange. Kama unakubaliana na mimi, inua mkono juu, hata kama mzazi anakuona usiinue. You look back and say, I wish I was born in another family. So for so many reasons. Kuna watu wameteseka hii maisha. Wameteseka.
one Saturday maybe nitawaambia mateso nilipitia kidogo mimi. Si ile severe sana but niliteseka pia. Ile dosi yangu ile. Nilikula ile dosi yangu. But exercise, don't smoke, don't take alcohol, don't take caffeine, majani. Kumbuka, mtaikawe for your information, nisaidie page nyingine hapa. Hawakutaka kuweka hapa because hata mwenye alikuwa na edit kitabu na kunyonga majani. The same way squeeze some vowels wametoa majani. But ukienda deeper now, hii page elder. Hey, mambo ni mengi. Cancel your patient to, nataka unisome 1, 2, 3, 4 kwa haraka sana sasa. Wao ni wasomi wasikie English. Tuko bado kwa Ministry of Health Guideline on Preventing Pressure and Cardiovascular Diseases. Inasema nini? Number 1 hii inasema upande huu this one. This side. Hii kitu inakaa attractive hii. Inasema salt sodium chloride. Skiza. Na madam nisaidie ile Malan salt please if you have it. Kindly. Thank you. Haya, anza. Now bado tuko kwa mtaikawe. Sijarudi hata medical missionary. Medical missionary nitaiongea maybe siku nyingine kwa makambi ama Saturday afternoon because we'll look at there is balm in Gilead. Today we want to look at what is mtaikawe telling you. Number 1, amesema hapo juu, tell your patient before you give them the drug to do the following. Number 1, cancel, restrict to less than 5 grams. Restrict to less than 5 grams. That is 1 teaspoon. Teaspoon per day. Per day. Reduce salt. Reduce salt when cooking. When cooking. Limit processed and fast foods. What? Limit processed and fast foods. Hiyo English usisumbuke nayo. Processed and fast food ni zile sahi ukipita Umoja pipeline kila duka, hata ukitafuta managu huwezi pata. Kuna siku by then nilikuja njaa. Nilifika 1 hour earlier hii wiki tu. Nikatafuta hoteli kutoka huko sipati. Kila hoteli ni fast food. Na wanaekanga ka stool fulani kanafika hapo juu, watu wafupi kama sisi huwezi fikia hata meza. Mnazijua hizo hoteli? Why are those hotels more than Adventist hotels? Kuna elder in university aliniambia, Dr. Nsongo, I want to start a business. Mimi nilikuwa na cyber na printia watu. Unajua kuprint uko sure because kuna assignment. Na nilikuwa na last na class rep ananitumia notes na print ndio to survive. Sasa huyu jamaa aka make mistake, the worst mistake he ever made, mpaka ako depressed to date. Mpaka alienda Mombasa but si wa Shakahola, but sijai muona. Alienda akanua plot fulani hivi kwa Valley. This elder of mine akafungua Adventist hotel in Kenyatta Market KU. It was 2016. Akatafuta pesa loan 400,000 kutoka kwa familia. Anapika chapati ya brown, managu, juice. Siku za kwanza juice ilikuwa imetengenezwa vizuri, matunda. Kuna siku walikosa nao wakaniwekea avocado ikatest vibaya, hata nikaacha juice kwa meza. But very healthy foods. Clients onge. When he was writing a business plan, he was projecting that the Kenyatta University students SDA Church has a population of 3,000. So akipiga hesabu alisema hata wale wa dunia wakikataa kuja kwa hoteli, acha hao Adventista wakuje nusu. Kwanza elders wa Kusda ndio walikuwa wanafika hapo KM wanaenda Blessed. Mahali chapati ni ile imewekwa mafuta. If you walk today, elder, in this population, the number of fast food shops are more than health foods hotels. And if it's an Adventist, if you make a risk to open one, unaenda financially bankrupt, unafunga because the people don't want to eat healthy foods. But Mtaikawe is saying, avoid fast foods. Not Dr. Nsongo. Next, endelea. We are on prevention. The reason I started with prevention, hata uko mbele ukilala ama usisikia ama project ikatae, mimi nimefikisha message ya leo. We are preventing hypertension. For those who don't want to prevent, I'm there waiting to you in the hospital. Fruits and mimi sina shida na hiyo. My consultation fee is only 500 and some places 2,500. Now, number 2, elder, endelea. Fruits and vegetables. Fruits and vegetables. 5 servings. 5 servings. That is 400 to 500 grams. 400 to 500 grams. Of fruits and vegetables. Of fruits and vegetables. Per day. Per day. Not Dr. Nsongo.
maybe kuna watu wamekuja saa hii wasomee cover page. Hiyo kitabu unajua nafikiri ni mimi nimeprint. Soma soma the cover page kidogo. The book reads Kenya National Guidelines for cardiovascular diseases. For cardiovascular diseases like pressure management. Division of non-communicable diseases. Ministry of Health. Handbook. Tuendelee. Nilikuwa nataka tu confirm who's saying that is not the Bible. Tutasoma verses but maliza kwanza Fatty foods. Avoid fatty foods. Kwanza mboga tumeambiwa how many servings? How many grams? Hiyo iko kwa mtihani kesho please. How many grams of vegetables and fruits? 400 to 500. Pata Mwadventista Sabato. And actually it says down there. One serving is equivalent to one orange. Or apple. Or mango. Or banana. Or 3 tablespoons of cooked vegetables. Asante. One serving is an orange. In a day, 5 servings. Unapata mtoto wako ametoka shule na mama uko hapo Mwadventista, unamwekea mayai sahani nusu, sukuma kijiko nusu, na ugali sahani mzima. Mwambia toto kula hiyo, unamzika kwenye kaburi. Because medicine is saying mboga inafaa ijaze sahani nusu. 5 servings a day. A serving is like your feast. Siku moja Eldo ukuje Kitengela nikupeleke mahali inaitwa Ngare. Ngare is the oldest resort yenye napika nyama choma. Those places never risk to go there if you are an Adventist because they don't cook vegetables at all. Watu wanaitishanga ugali na nyama choma peke yake. Mnajua what I'm talking about? Mtai Kawa amesema. Eldo endelea. Mtai Kawa anasema nini point nyingine? Fatty foods. Limit fatty meat. Limit fatty what? Meat. Limit fatty meat. Dairy fat. And the cooking oil. Which is less than 2 tablespoons per day. Hey. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. Limit fats. Sasa wewe unachukua kuku na unaiongeza mafuta na iko na mafuta yake. By the way, kuna vitu vingine mimi naangalia hivi najiuliza. Now, ng'ombe inakula sukuma na nyasi. Lakini ukikata steak ya ng'ombe siko na mafuta. Iko na mafuta ama haina? So that means hata ukikula nyasi, but I'm not telling you mwenda mkule nyasi. Kuna watu wanaweza ni misquote. Ukikula greens pia utatengeneza kama ng'ombe inatengeneza, si pia unaweza tengeneza. Sasa kama ushatengeneza hako, unaulizia ya ng'ombe nini? Unachukua mafuta ya ng'ombe, unaongeza mafuta ya solid kwa duka. So mafuta plus mafuta. Elda endelea. Utaikawe bado. It says replace palm or coconut oil with olive oil, soya, or corn. Sasa huyu mtu anasemanga soya ni Adventista. Anatoa wapi hiyo kitu? Na the ministry is saying replace it with what? Palm oil. Replace daktari. Maisikia mtu anakuambia soya, ati Adventista tunasema tukunye soya. But it's the ministry that is telling Adventists to take soya. They replace it with the mafuta. It's not even us who are telling you, it's the ministry that is telling us. Endelea. Tunaenda kumalizia hapo. Replace other meat with chicken without skin or fish, preferably oily fish as a tuna, mackerel. Kuna mtu atachukua hiyo point sasa aseme kumbe wamekubali tukule samaki. But endelea. Hata ministry hata kama haielewi sana, unajua ministry mwenye aliandika pia anapenda samaki. Hata kama haelewi mambo tunaongea Leviticus 3:17, unajua watu maybe hawaendi kanisa, hata kama haelewi baada anakumbuka ya kwamba hata wenye mtainsist kukula hiyo yenye amekukubalia toa ngozi. So they also know that as much as they are advising you to do that, if you can't avoid completely as they are telling you do that, ensure you are removing cholesterol from that.
So they still have a concept on Leviticus 3:17 that fat is killing people. That's the message in short that they are saying. Because fat is killing people, if you insist to eat it, then try to reduce the fat in that chicken. Hey. Aya, maliza elda sasa ndio tuingie hapa leo. Alcohol. Nishaongea hiyo. Avoid mkate. Punguza mkate, punguza chang'aa. Watu wanakuja wamelewa afternoon, unakuja hapo unafunza watu wamelala wote. Kwa sababu watu walikula mkate piece 7 asubuhi, buffaloes. Sasa watu wamelewa, unakuja uko na pressure. Mimi, the doctors don't have time to go ask you those questions at times. What they do, they manage for your information, the first role of a doctor is to manage a crisis. Pressure iko 170, punguza to 120, enda nyumbani, jisomee Biblia, na hii kitabu ujisaidie. Otherwise, the doctor will not take you through this, though the ministry is telling the doctor to advise you, but that time is not there. Unfortunately, in the public sector, where I work, kuna wagonjwa 170 kwa line. Kuna watu walichukia Dr. Nsongo. Wanasema, Dr. Nsongo anaona mgonjwa moja 30 minutes. Wanaenda wana riot, wanasema hiyo daktari ako hiyo room. Lakini wenye wanatoka ndani wanasmile, wanasema ngojeni. Wengine wanaenda huko. Because when you are in a public hospital, the less time you take, the more clue. Mwingine anasema nilitoka asubuhi kule Nyamakoro to. Unajua Nyamakoro to in Kisii. Kuna mama alinitusi hapo, nimetoka asubuhi nimechoka. Hata unajaribu kumuuliza umekunywa maji, amekasirika already. They don't want even you to teach them and patients don't have time even to listen to the doctor. Kuna mwingine actually jana alienda Kitengela kuona daktari mwingine mwenye ako hapo kwa hospitali, akamwambia mtoto wangu ako na headache. Daktari akajaribu kumuuliza maswali kidogo, mtoto wangu ako na headache, nipe dawa. Walikosana. Daktari alikasirika na yeye, which is wrong, na niliambia daktari usifanye hivyo tena. Alikasirika akamwambia sasa niambie nikupe nini basi. Mtoto wangu anapewanga mpaka anaijua. Mtoto wangu anapewanga Brufen. Na alipewa akaenda. Hataki kujua mtoto kama kuna shida, maybe stress ama mshipa inafungana. Nobody cares. Haya, maliza elder, tuko prevention. I think you are done. Thank you. Yeah. Now, that is the ministry. Na hii kitabu ukitaka nitakupea copy, uconfirm. It gives you a guideline. Now, what is pressure? But before we define pressure, kila mtu understand prevention. For your information, sijakuja hapa kutibu mtu mimi. Kama uko na ugonjwa, tukutana wapi? We are here to prevent diseases. That's the role of medical missionary. Those who are sick, we support them by advising them. That is why when Mtaikawe says punguza salt, I expect medical Adventists should take advantage and use an alternative salt that is less in sodium. And a difference of 200 shillings from the normal salt yenye mnapenda iko white, which is dangerous. Even the ministry is telling you to reduce the amount because it increases pressure. You have this as a solution, but also don't take it in excess. Are we in agreement? Now, again, Eldo memaliza, I repeat again, the preventive strategies ndio zimenileta leo kutoka Kitengela. 1, trim your fat intake, avoid fat, cut down salt, keep your weight low, don't smoke, don't take alcohol, exercise, relax, don't be stressed. Hapa kwa stress by this kumoja muite psychologist, maybe Adventist aongeleshe men kando, ladies kando, because this is killing people, elder. Stress is taking people to the grave to an extent. I was somewhere in industrial in a company, and after I did a talk on high blood pressure and lifestyle diseases, about more than 7 people come to me and tell me, daktari, mimi siku hizi generator ifanyi kazi. Na when because wako na insurance, unajua mtu akiwa na insurance unaweza mpima test zote, because when hawana insurance anakuambia unipime cholesterol daktari ya nini, na sikuli cholesterol. I understand cholesterol ni kuku, but yeye nikampima kila kitu hako sawa, some of them, and finally I came to realize that it's because ni stress iko kwa boma. One of them it's because amekuwa akifuata, kuna mtoto aliacha nyumbani kitamba kuambia mke wake, sasa anatumanga fee yote mpaka salary yote inaenda mpaka anaomba kutuma nyumbani, because they are threatening to come to Nairobi. Sasa hiyo stress yote plus ya kazi, plus ya watoto, plus hii, mtu anafika kwa nyumba, unaangalia mtu au muoni hata. Nakaa wanaume wawili kwa kitanda.
stress, killing people because of lack of information on how to manage this. I'm not a psychologist, but one day when we were opening Equity FA Kitengela 2020, I was coming from Ngong daily. These are personal testimony. Coming from Ngong daily saa 12, saa 11 nishatoka Ngong niende Kitengela. Alikuwa anaishi kwa rafiki yangu hapo. Nitamkuja na yeye Sabato kama atakuwa amerudi kutoka Kisii alienda Matanga. Now this friend of mine tunakuja na yeye Kitengela, tunatoka saa 4, saa 5, tunafika kwa nyumba saa 7. Equity Afya ukifungua, because it's a franchise, sitawaeleza, you open the clinic, unatafuta fundi wako, unatafuta watchman wako, unatafuta staffs, and you are able to manage, and now we work as a family. What happened? I'm sorry to tell you this because I almost died, because I was sleeping less than 3 hours a day, because the deadline is that in 8 weeks, elder, I have to open Equity FA Kitengela tarehe 7 mwezi wa 6. So contractor akitoka tu kidogo kwa gate aenda kutafuta lunch, na shangaa huyu kichwa yake iko sawa, namuita, wewe kuja, mbona hii jagongwa hivi? Ile unamuuliza tu, hawajamaliza hii, hawajamaliza hii. Unaenda una tiles, choo haijawekwa nini. Mpaka nikajua mpaka kuna kitu inaitwa gypsum, aluminium. Unajua hizo vitu? I almost became an engineer. One day kichwa ilinichoma hapa. The 3rd week, the 4th week, kichwa ilianza kuniuma hapa. Kila siku na meza painkiller. One day, napimwa hapo pressure, ilikuwa almost 170. 28 years, 27.2. Kwa hiyo siku hata nimekaribia 3rd floor kabisa. Pressure ilikuwa 170, 160, 170, 160. Dr. Lidi, Agakan kwanza ndio ilikuwa hapo. Dr. Lidi ako hapo. Akaniambia, Dr. Nsongo, I'm sorry to tell you, but I have to admit you. Uniadmit juu ya kichwa na aka pressure kadogo. I have to admit you so that I examine and do more tests. Tests were done, nikapimwa kidney, nikapimwa liver, nikafanyiwa CT scan. Kichwa boom kwa machine. There was no problem in me. Dr. Leaders asks me, nikusaidia aje? Unajua daktari pia ana give up mpaka anakuuliza tusaidiana aje sasa. Because anandunga tramadol, ananiwekea paracetamol na diclofenac. Those are 3 painkillers. Bado kichwa after 45 minutes da. Sato atakuwa hapa waambie, bibi yangu nitampea nafasi dakika moja waambie. Hiyo wakati hata tukua tumeona. We were dating. So I got my brother, wakaninyang'anya simu. Nilikaa hiyo hospitali ya Don Hospital for 3 days. Pressure bado inapanda, napewa dawa ya pressure ni Fedipin. Every almost 40 mg, 40 means tablet ile ya kawaida ya 20 mimi napewa 2. But bado kichwa inauma. So nilinyang'anywa simu, sijui nani alilipa ticket JKIA. Siku moja tu nikabebwa, wakati at least kichwa ilikuwa ijaanza kurudi ile kukonga. JKIA nilipelekwa kama cargo mzigo. Nikaekwa hapo kwa terminal, nikajua of course hapa wananifukuza, but ni sawa tu. Nikanyang'anywa simu. Kapewa kamulika mwizi na SIM card yenye sijui ni ya nani, Airtel registered. Kaambiwa enda Kisumu, unaongojewa hapa. Of course wakaniambia naongojewa na my girlfriend ndio tuende Kisii. So nikafurahia juu sikuwa nimemwona kwa muda, stress ya kazi. So nikaenda Kisumu. Kichwa ikuacha kuniuma of course because nilikaa mpaka jioni, tukaenda hapo tukakula, tukatembea, tukaona maji, lake. Hiyo time nashangaa kumbe maji inakaa mzuri hivi juu sasa mambo ya Kitengela nimesahau. Zile simu zilikuwa zinapigwa, huyo anapiga ni interviews tunafaa tufanye in 1 week. Huyu mwingine anapiga kuna chief tunafaa tu invite, invite chief mwingine atafute dio atafute. Hizo masimu zilikuwa zinakuja hapo sizipati mimi. Simu ilibaki Nairobi. Kichwa ikaniuma kidogo, nikameza dawa tukaenda Kisii. Kukaa hivi day 2 kichwa nikapata mbona iniumi, lakini naendelea pressure dawa because nisipokunywa pressure inapanda kidogo. I'm here to tell you because I don't want to bore you with stories. But I stayed in Kisii for more than 7 days, elder. I was okay. Nikapunguza from 3 painkillers to 1. By the time I'm leaving Kisii, I'm not taking painkillers. I'm now a person who is only taking dawa ya pressure kwa sababu siwezi acha. Mimi najua ni daktari, naweza acha nianguke chini mpaka nirudi Dr. Lydia niambie stop. When I came back to Nairobi, unfortunately, daktari mwenzangu
Nikapata mafundi wamefanya kazi safi. Kumbe I was almost an obstacle. Wamefanya kazi safi, wamepanga mambo, mashini zimeanza kuingizwa, mpaka nikashangaa Elda, kumbe hii kanisa Elda, ukikufa kesho kanisa itaendelea. Na ukikufa kesho bibi yako ataendelea kuishi. My mother died in 2006. I still have the stress. But am I alive? Did life move on? Si maisha inaendelea? Si maisha inaendelea? Hata tukaongeza familia. My father remarried. And a story for another day within 2 years. Stress as a risk factor to cause pressure will kill you, and the things that you are stressed about will not be sorted, they will be sorted by somebody else. The work you are working kila siku mpaka hata mkutano ukuji, hiyo kazi mwingine ataeko kesho yake. Actually, the only reason people respect you at work is not because you are, it's not because of you, ni hiye kiti tu. So don't be stressed because of things of this world. The only thing that should stress you is pesa ya kwenda mission tumefikisha. Tufikie wengine wapate ujumbe wa afya, ujumbe wa prophecy. Mambo yanafaa tu stress ni ya kwenda mbinguni. Mambo ingine ukifika masaa ya 5 p.m. That is my rule today. Tangu nitoke Kisumu. By the way, I was almost dying Elder. Because kichwa ilikuwa inagonga ile, unasikia hii imeenda. Na unajua the problem with being sick and you are a doctor, you predict even you are going to die. That's the worst thing. Unaumwanga na kifua kidogo hivi unasema niko na pneumonia. Lilian, you know how we experience. Unaumwa na chest pain that radiates to this other side, unasema niko na pneumonia. Aki nimeenda, hii ni TB. Unajua uzuri nyinyi hamjui, lakini leo nawafunza ndio ujue. Sisi sasa tunajua, na alafu unakuwa mgonjwa unasema mimi nimeenda. The stresses that you are accumulating, those things that you are taking nowhere in the name of kununua maplots Kamulu na Joska, unazinunua unamaliza. Mzee mwingine aliniambia, daktari nimenunua mashamba, niko na pesa, niko na lori 7, na huyo mzee kila wiki nampea dawa hapo Kitengela na anampima. Alifika siku moja akaniambia, daktari sasa, why is life so unfair? The man is weak, the man is almost paralyzed, the man cannot even enjoy the things he struggled to. Na the worst thing of all is that watoto wake wote wamekuwa mburukenge. Sasa mmoja anauza hii plot, mwingine anauza hii, mwingine anauza hii. Elda, unatafuta vitu saa hii na watoto wako wale wote wanakuja kuziuza. We expose you to this message, and if you can use this message to transform your life by getting the medical missionaries to teach you how to make ginger juices, then we can reduce the drugs pole pole. Na kama ilikuwa stage ya kwanza ya pili, tunaweza fika mahali unapata wengi nimeona Kitengela, to eliminate caffeine, eliminate cholesterol, eliminate the alcohol we are talking. That is when medical missionary will help you. You cannot come and say, now because you are taking ginger, tomorrow you stop taking drugs or cancer. Never. It's important I mentioned the last point. On prevention, if you are hypertensive, take your drugs and get these steps now that can help you to reduce that. Now, wale mlipimo hapo mbele, naingia practical before I finish up. I have about 11 minutes. Now, wale mlipimo, what is pressure? Elda kuja, what is pressure? Pressure is the force of your blood pushing against your walls. Kwa Kiswahili, Elda, wewe ni mshipa wa damu na mimi ni damu. Nikitembea kwa mshipa wa damu, ile nguvu nasukuma mshipa wa damu ndio inaitwa pressure. Nyinyi wote mko na mimi niko na pressure, wewe uko na pressure, wewe uko na pressure. Are we in agreement kwanza hadi hapo? Tumekubaliana? High blood pressure ni wakati ile nguvu ya kusukuma inafaa ikuwe hivi, unarudi, inafika mahali inakuwa hivyo mpaka Elda anaanguka chini. That is when now the pressure ya kusukuma imepanda juu. That's what we call high blood pressure. I'm mentioning this because we have gone to the village in Kisii, wao unapima washosho akona pressure 170, nampea dawa ya medical camp
inarudi to 140, kuna 140, 130. Kuna mwingine alikuja akakasirika na mimi, unajua venye wakisi tuko na hasira wakati mwingine. Daktari, umechukua wapi pressure yangu? Na braga anafikiri pressure ni kitu ya maana sana ikiwa juu. Alinikasirikia, na unajua sasa mshosho unaanza kumuelimisha aje ati pressure inafaa kuwa 120. Mimi sasa hapo ikifika hapo unaepa tu. Uache wengine uende another church usaidiane, because sasa kama wamama wanakusumbua na bahati mbaya labda akwe, unajua mimi I don't believe in witchcraft. Na kama uko hapo wewe ni mchawi, usinijaribu. Wachawi washindwe katika jina la. Lakini kuna kisini nilikaa mpaka kuna siku nikaanza kuogopa pia. Kuna mwingine kwa order aliniambia mimi ni mchawi. Hapo Nyangito. Kuniroga, nilikuwa namsaidia. Sasa unajua kuna kitu in medicine Lilian tunaita medical history. Unachukua history ya mgonjwa. Ulikuwa unaendeleaje? Sasa vitu alikuwa ananieleza, nikajua ni mchawi huyu. From the stories I used to hear nikiwa mdogo. Ila watu wanakimbia usiku, wanatoa manguo, wanapiga milango. So vile alinieleza nikajua hii kitu huyu ninaitirana huyu. Labda akuli watu lakini huyu hapana huyu. So in short I'm saying understanding this knowledge is that pressure inafaa iwe 120/80. Soma hiyo vizuri kwa mtihani kesho. 120 what? Kwanza tumekubaliana prevention. Hii sasa hata si lazima mshike but shika hii. Inafaa iwe 120/80. Ni wangapi walipimwa hapa? Kama ulipimwa na ukapate 120/80, piga magoti chini kwa nyumba, shukuru Mungu. Ikifika 120 to 139, huko ile tunaita pre-hypertension. That means hii nguvu haijakuwa mbaya ya kuangusha elder but inakusukuma. Mnaona? Mnaona? Inaitwa pre-hypertension elder. Ukijaribu kupanda stairs kule tao to 8th floor, unasikia kichwa inakuuma kwa sababu uko pre-hypertension. 124, 126, 134. Haijakuangusha, inakurudisha tena. Kama umepimwa kwa 134 inamaanisha una pressure bado, hauna high pressure but uko pre inamaanisha ina warm up kukumaliza. Unaona ina mark time unajaribu kufunga mishipa juu unakula kuku kila wiki, so ina mark time inakwambia endelea, please ongeza kuku 3 sasa. Ongeza chips, ongeza smoky, ongeza sausage, punguza maji kwa sababu ukikunywa maji glass 8 damu inakuwa na uzito mzuri. So punguza maji. Na siku moja itafika 141, imefika stage 1. That means haukufi bado, inamsukuma na karibia kuanguka. Hapo ndio nilikuwa 170. Unarudi. Stage 2 sasa 160 to 180. Na ile tunaita hypertensive emergency. Kwa medical camp siku hizi kitambo huko unapima watu kwa medical camp pata wako na pressure at 180. Daktari si unajua siku hizi hakuna camp nimeenda. Sunday nitakuwa hapa na nitapea elders report evidence based. Ina medical camp siku hizi watu wanatembea na pressure 189, 120, 190, 200 elder. 200. Huyo hafai kuishi. By the way ni Mungu tu amekushikilia hivi, amekwambia please mtoto wangu enda upewe madawa na uache nyama. Yani amekupea ka chance to, because wewe hata huko pre huko kwa warm up wewe ulishaenda enda hadi chini na mguu moja. Wewe ulishaenda. Ni venye sasa hiyo mkono yenye elda ameshikilia na mtu maji na kwa kanisa Sabato pressure at 200. So when we tell you elda usisimame kwanza. When we tell you to check your pressure, si ati tunatafuta ugonjwa ndio ukufe, ni kuijua ikiwa hiyo 190 ukimbisho upewe dawa. Otherwise iko kiwango yenye umeshikilia kidole tu. Upate shida yote kama malaria ama infection, kitu yote ile inapandisha pressure. Pap. Pap. By the way niliwaambia shoshangu ako na stroke. Mani nilisahau. Niliwaambia. Yeye alikuwa hiyo. Anameza dawa ya pressure na baada anakunywa pombe. Si mjukuu wangu ni daktari ako Kisirifaro. So mimi nampelekea madawa kila mwezi. Lakini nikimwambia apunguza hizi hataki kusikia. Punguza majani. Si hata nimekunywa na mimi ni mzee kukuliko. Unajua hiyo kiburi ya mama Oshago. Sasa siku moja pesa ya wazee ikakuja. Mnajua pesa ya wazee? Mnajua pesa ya wazee? Wanapewa. Sasa hiyo 2018, 2017 walikuwa wanapewa pesa mzuri 5,000, si ndio? Sasa siku moja
Ango yangu mdogo ndiye alikuwa anaenda kuchukua hiyo pesa. Town iko karibu na Nyabora ni Marani. Mnajua Marani? So ango yangu akaenda akachukua hiyo pesa akakula. Unajua maisha ni ngumu kila mtu. Maisha si ni ngumu. Sahi by the for your information, nyinyi wote sahi. Nyinyi wote. Bila tuliingia hapa Elder 6. Tusikie tu kuna mwanasiasa anapita hapa. Ile time ya campaign. Nilikuwa mahali nafunza medical missionary, gari ya campaign ikapita hivi, MCA. Watu waliniacha kwa hall, wakaenda wachote kwanza ndio warudi. So kila mtu ako na shida ya pesa. Hata mimi saa hii 3 milioni ikianguka hapo, naacha mafunzo kwanza, niilete, niweke ndio tuendelee. Si ati nikupenda pesa, ni maisha inasumbua watu. Katika harakati ya kusumbua watu, ango yangu akaenda Marani, akachukua pesa, akakula. Pesa ya uzee ni mbaya. Please, kama umeplan kula pesa ya shosho usikule. Shosha akauliza wenzake, mulipata? Kijana wangu ulichukua? Hapana. Mulipata? Kijana wangu hapana. Siku mzima akagombana kutoka saa 4 hadi jioni. Unanisumbua. Tutaiti nini? Mnajua venye mama wa Kisii wakichemka, mambo ikichemka. Saa 4 na dakika 36 ameanguka, mdomo imetan, haizi ongea, akabebwa na wheelbarrow. Juu nilikuwa theater maternity hiyo siku. Singetoka hapo niende nimsaidie. Nilikuwa Kisii referral theater. Akabebwa na wheelbarrow hadi mahali inaitwa Nyabonge, ndio hiyo njia ya Nyatieko Tao. It was too late, stroke ilikuwa isha cause ile permanent brain damage. So what we do as physicians, tunakupea madawa mingi sana. Unajua medicine ile physician lile anajua ni guesswork. Inafika mahali you just give everything you know, ulisoma kwa shule, ujaribu, akikufa ni sawa, akiamka wakushukuru kama familia. So my friend Dr. Ngeri gave those drugs called atorvastatin, junior aspirin, all the list ya madawa 10. Shosho wangu at least mdomo ikageuka, ilikuwa huku ikarudi kiasi 3/4. Si unajua hiyo dawa ilijaribu, lakini speech haikuwa irudi. Hata sasa nikienda kumsalimia anacheka tu kama mtoto mdogo, anabebwa anaanikwa kama gunia. Sasa nikipima pressure yake, by the way mezangi dawa ya pressure iko chini yangu, because hiyo stroke ilifanya mwili ikakuwa clean. Pombe hakuna, soda anasemanga mimi nakunywa ile sugarless. Soya zimejaa. Ukienda kuona shosho bila soya, wewe unamchukia. Nyama akiona hivi nyama anakudunga hata kisu bahati mbaya. Yenye alikuwa anapenda before the day ya stroke, sai soya aoni. Soda ni sugarless, managu, saga, sai nampimanga, yani ako sawa, sukari iko sawa, pressure iko sawa kama kama mtoto kadogo. Amerudi back ile mwili yake yenye Mungu alimpea kitambo. Simply because of stroke. Kuna wengine hapa wanaongojea stroke. My grandmother, stress was not the issue. The issue is that the body was in a stage yenye ilikuwa inaenda kuanguka. Hiyo stress ya pesa ya uzee, kugombana ikapandisha damu ikachemuka kwa akili. Unajua ukigombana hasira ya Kisina Mkamba, I'm sorry to say this, inachemusha damu mpaka kichwa inagonga. So hiyo ilimgonga mpaka hiyo stroke ikamgonga. But before the stroke, the body was hanging. Unanielewa? That is why we classify those. So ensure you check your BPs. Eldo unaweza keti. So the causes of pressure ni mingi. Kuna zile tunaweza pima kwa lab na kuna zile hatuwezi pima. I'm in my last 1 minute now. Kuna zile kama kidney disease, thyroid disease, hizo achia madaktari. Tutakupima kwa lab, tukuambie umeletwa kwa sababu hii. Number 2, zile unaweza badilisha. Zile unaweza badilisha zinaleta ugonjwa ambao niliwaambia nita define today called metabolic syndrome. Tuseme metabolic syndrome. Unajua kati iko tuna 10 questions, sorry. Lakini naziongeza zikuwe 20, but the 10 of them iko hapo. Kumbuka ile ya 5 servings iko hapo pia, mmesahau. Unajua mko na leakage already. Metabolic syndrome is a cluster of diseases. Sema cluster of diseases.
which occur together. And they are caused by 4 things. Number 1, sema increased blood pressure. Pressure inapanda juu ya 130 venye tumeona. Number 2, sema high blood sugar. Number 3, excess body fat around the waist. Hata hiyo unaweza summarize useme overweight. Sema overweight. Usitumie English mingi wachanganye. Sema overweight and obesity. Overweight and aya, next, abnormal cholesterol. Sema abnormal cholesterol. Mbona ile Viticast 317 natufuata kila mahali? Unajaribu kuiepa hapo, unaipata kwa sukari tena, because already from this it means when you have this metabolic syndrome, it puts you at risk of all these diseases of pressure and diabetes, because the cholesterol that is high, tomorrow I will start by doing that practical on blood sugar. When cholesterol is high, inafanya sukari yako iweze kuwa respiratory. Will andike kwa Kikisi, by then understand Kikisi nitakusaishia tu. 1, tumesema high blood pressure, si ndio? Andika pressure inapanda. And you 3 things. Number 1, when you want to manage pressure, what is the risk? Kataa si wako. Kama mtoto Alliance, Lenana, kwanza group hapa Umoja. Wengine tulisoma village schools na tuko hapa nyumba wa Equity Afya. Kwa sababu naendanga Saudi B, sinaisha hii mara daima. So eliminating the stress is the first thing. Kama mtoto amefukuzwa school fees, kitu kingine unaweza fanya ni akae nyumbani na usifikirie kuhusu yeye, muende mjengo na yeye. Napenda mzee wangu, babangu alifika mahali primary, mimi nikiwa Kisi school, babangu alifika mahali akasema stress yezi niua. Kama umeitwa hiyo shule na ukasema unaenda hapo, pambana na walimu. Mosioma ambaye ni best yangu alifika mahali akasema hivi nitakusaidia. Na hivyo ndio nilimaliza kutolala. Hayo yote, hayo tumeongea, hizi ni picha tu sasa. Na the funny thing, mtu ako kwa hospitali na mnamletea yogurt na smoky sausage. Naona umzuki ndiye memletea pressure, amewekewa dawa ya pressure, anavuta hiyo sigara kwa bed. So the same way we take caffeine, because caffeine and the cigarette are the same. Si mnaona tobacco and caffeine. Now, atherosclerosis ndio hiyo mishipa inafungana, mtu anafura, anaganda miguu. We have seen those are na ile sehemu inatangulia kwa room, kama ni tumbo uko na shida. Naenda tu hivi hata watu waoni sura yako, wanaona tumbo kwanza. This is the ideal colon and this is a rotten colon. Huyo sasa tunamungoja, because he will come with type 2 diabetes akiwa mkubwa. They will come with cancer of the colon. They will come with digestive problems. Sisi ilikuwa nyumbani tulikuwa tunaogopa sana asikuje kulala kwetu. Tulikuwa na nyumba 2. Alikuwa analala Saiga. Usiku ni generator. Kwetu hakuna stima, nimeweka taje. Ana change gear. Jamaa alikuwa na yake amesurvive aje for hiyo miaka yote. Uko na generator kwa kitanda. Kama uko Equity Afya, stima ikienda tukiwasha generator anashindwanga kuongea na mgonjwa. Mtu ambaye ako na obesity, overweight, anaanza kuwa na osteoarthritis kwa sababu ile grease ya joint inaisha. Huyo ni huyo mtoto. So if you do the risks and eliminate the risks and go and read this diet plan. Leo, Elder, before utoke please. Tuka hapa ni transfer pole. Leo sina haraka. Ni kuwekea hizi slides kwa simu. Uweke kwa diet plan. Tuseme diet plan. What does it stand for? Itauliza tu hivyo. It stands for ita yao Harvard diet. Harvard. But diet plan is a diet and salt activated chako. Tunasema matunda and salt activated chako. Tunasema matunda, mboga kwa wingi, mafuta istu. We will start by doing intermittent fasting tomorrow. I mention about that tomorrow. I mention about that so that you learn how it will help you to reduce weight so that you can prevent pressure. Salt, alcohol, and caffeine reduction. Salt, alcohol, and caffeine reduction. Questions should become maswali yote to have an healthy craving. And these habits, do they become addicted? The answer is here. Let me read for you as I pray. Ati mama anakula chakula ovyo ovyo akiwa na nini? Akiwa na mtoto. Je, sema Becker hypothesis. It says this. Undernutrition during pregnancy may permanently damage the fetus. By the way, medical. This
is from the American Cardiac Society. Number 2, exposure to undernutrition or overnutrition in early life is a risk factor to diseases in adulthood. We call that Becker hypothesis. That is why tunasema lifestyle diseases kuna genetic part. Mnanielewa? The programming of genes that can occur so that they develop illnesses in their adult age. Finally, experiment. Nataka kila mtu aseme because utaenda usome. Sema Potenga's cat experiment. Potenger. Potenga. Sema Potenga. Rats. Alipokuwa anafanya experiment, kesho mkuje muniambie alifanya which discovery mpaka akaacha kuresearch on the drug, akaanza kusoma kuhusu genetic risks to your children because of your malnutrition. Alimalinao itu kuna chukua internet. Andika Potenga's experiment. Usome yote kesho tukuje tuone vile from one generation to the normal blood pressure. You have also given us guidelines on prevention of hypertension. We have also learned body. As now we come to the end of our today's program, as we come to the end close of this week's program, we pray, Lord, that you can help each one of us to understand and be able to internalize on how we can prevent life so that we can be able to fight these lifestyle diseases. But Father, we pray like now as a church, just listeners of your word, that even the world can be able to see changes in our lifestyle, changes in our health status, that they will lead and tell them that this medicine is in Jesus Christ. We pray, Lord, that as we come to the close of our program today, as the elder Elda kisema eti maswali msikose kuandika. Asante. Na pia ningependa kuwajulisha wale tumeandika notes kwa zile makaratasi tumewapatia zile tulikuwa tunapima. Wakati utarudi for review either kesho daktari akiwa ama siku ya medical camp ukuje nazo, itatusaidia so that we can ile history daktari alikuwa anasema review of history. Tulikuwa tunaangalia leo tumekupima sukari ilikuwa hivi. So on that Sunday wakati tutakuwa na medical camp pia tutapima tena, then we can compare. Kama pressure tumepima leo, tumeona unajua ile tumekuandikia. Kama ulikuwa unapita tulikuwa na round tunasema hii ni mbaya, hii ni mzuri. So kuja na hiyo karatasi so that we can be able to compare on that Sunday na ya leo so that we can know unaweza kusaidiwa namna gani, na Mungu awabariki. Wacha nipatie Elda amalize. Wapendwa na wasalimu mjambo. Nafikiria everybody anaendelea kufurahia mafundisho, na ningeomba tuweze kualika wengi. Vile mmeendelea kuona ni ya kwamba afya ni ya muhimu zaidi, lakini inafaa tuweze kuwa na maarifa ya kuiweka iwe sawa. Na maarifa ndio haya tunaendelea kuyapata. Kwa hivyo tusibarikiwe sisi peke yetu. Let us extend it to our friends, our family members who are not here, so that tomorrow we can be able to be many as we continue to the Sabbath. There is one thing I want to probably daktari alishare na mimi jana, and I'm sorry I would have shared that with the leadership ili wafanye hiyo. Alisema everywhere ameenda kufundisha this medical missionary this message, huwa ana encourage watu wana form a group, a medical group where he is a member, so that even after he has left, still that group will continue assisting those members in terms of questions, medical questions, and answering them. Simnaona hilo ni jambo nzuri. So I think tomorrow as you come,
please mkumbuke viongozi, mupitishe karatasi, everybody andike jina na namba yake. We shall open a WhatsApp group so that whereby we will join there, and then we shall be able to be asking questions and getting answers. I think for now we have come to the end, and ningependa kusema ya kwamba muende nyumbani na amani ya Bwana. Tunasemaje? Asante na Mungu awabariki.